right? So why we have to add the transactions? So transactions is used to measure the step response, which means, say, when I click on login, how much time the login step going to complete. To measure the login step, we have to define the transaction. Not only login, I'm just giving the example. Now, if you take our all the scenarios, I can say either web tools or voter ID or JPEG store, all the application. So all the applications having the test steps, right? Now, each step we have to define the name which represents the transaction name. Okay, so transaction is used to measure the response time of the step. Okay, now how I can define this transaction? Okay, so a transaction name contains, okay, start transaction and end transaction. So in between, we used to have the request, either it's web underscore URL or web underscore, maybe. I don't want to make you people confused. Let's use web submit date. Web submit data. So where it starts the transaction first, then followed by web submit data, followed by end transaction. Okay, so how I can define the transaction? Okay, define the transaction means the transaction name. Okay, so a transaction starts with, I can say, the function called lr underscore start underscore transaction of the name of the transaction. What is the transaction? Now I'm going to give the transaction called login. lr underscore start underscore transaction, then followed by the request. Let's take web underscore submit underscore data, then followed by lr underscore and underscore transaction of login. So apart from login, I can say name of the transaction, where the transaction status. What transaction status will show means, if the request is succeeded, transaction will success. If the request got fail, transaction will fail. Correct? So that's called as, it shows the status of lr underscore auto. lr underscore auto. What lr underscore auto represents means, if this request success, then it shows lr underscore transaction is login of lr underscore pass. If the request got fail, then lr underscore end transaction stores. I'm sorry. So lr underscore end transaction of transaction name lr underscore fail. Okay. Now what lr underscore auto represents? lr underscore auto represents two status, two types of status. One is lr underscore pass, and second one is lr underscore fail. Okay, one is lr underscore pass
Another one is LR underscore fail. Okay. Now, what LR underscore pass represents means if the step got succeeded, if the step success assumes success, then transaction returns pass status. If step failed, then transaction returns transaction returns fail. I'm sorry. And transaction returns fail. Any confusion, guys? Here, everyone? Guys, any confusion here? No, sir. Okay. Now, so let's take the reality. I can say real-time concepts. So when we are defining the transaction, we should not define like login, click on flight, search flight, select a flight, book flight. A transaction name contains the naming convention. A transaction name contains the proper naming convention. Okay. Now, transaction name standards. Transaction name standards. Transaction name standards. How we have to define the transaction? What is the standards we have to follow? So we have to follow the standards called starts with TC01. That's called as, I can say, test case or TS01. Test case or test scenario. We already discussed this one, right? So this is the test case, first test case, or test scenario, first test scenario underscore. Then what's our project? Say, let's take our project is flight, or I can say let's take web tours only. Web tours is our project name. Then under the project, is there any module? So module, we don't have multiple modules. Let's take book flight. Then module followed by a module contains the scenario name, right? So currently we don't have any module. That is the reason I just given the scenario name. So what is my scenario name? Book flight. Then what is the step number? This is the first step number, right? What is the first step number? So launch URL. Launch URL. So this is the first transaction of the web tours. Now, what is the second transaction? Second transaction is, let's take either TS or TC01. I'm going to take TC. So next second one is, what is the second step? We are going to perform login only, right? Login. Next, third transaction. So what is the third transaction? Click on flights. Correct. Now the transaction is click on flights. Okay. So like this, you can define all your steps, the transaction names. Whatever steps you are going to perform it, for all the steps, you can define the transactions.
So to define the transactions, you can follow the two process. One is during the script recording, you can place the transactions, or after completion of the script recording also, you can place the transactions. But for you, since you are learning new, so you can place the transactions during the script recording itself. During the script recording itself. Okay, why? Because so if after completion of script recording, for you it be difficult to understand which request belongs to which step. Correct. So that is the reason. So what you can do is during the script recording, you can place the transactions. Okay. Now let's go back to our scripts. So let me open the web2 script. Now let's go to the view user in it. So I know, so this request belongs to login, right? Correct? Everyone? Yes, sir. Yes. So, but since we already recorded this workflow and we started correlation, that is the reason you got hands-on experience on, like, okay, this request belongs to this step. Okay. Okay. Now, so let's go up the first. What is the first request? This is the first request, right? So the first request is nothing but I can say launch URL. So opening the URL, correct? So I can give the transaction here. Let's take this in the my first transaction. Let me copy this. Now go here. Now, so we have to place the transaction, start transaction before the request, then request. Once end of the request, we have to give the end transaction, right? Now here I'm giving the start transaction. If you see in the last symbol called start transaction and the next symbol called end transaction. Correct? Now click on the start transaction. Now if you see LR underscore start transaction where you can define your transaction name. Okay? You can define your transaction name. Now copy this transaction name. Now come down, then place the, see here is request ended, right? Last comma is the end of the request. Correct? Then so place the end transaction. Now enter the name of the transaction. Now if you see end transaction contains LR underscore auto. Correct? Next is next transaction. So place the start transaction. Now give the transaction name. Now copy this. Now paste here. Now copy this. Now this is the end step. I can say end of the step last. Now give the end transaction. Now paste it. Correct. Now go to the action. What is the next step? Control home. Now this is the click on flights button. Right. So now let's go here. Now click on flights. Sorry. Click on flights. Now come here. Now start transaction. Click on flights. Now end transaction. Right. Now next one. Search flight, right? Here we are searching the flight, right? Arrival city departures by giving that. Now tab.
place the transaction, and so here 04 set flights. Correct. Now copy this transaction. Now come down. Now it's ended here last. Now I'm placing the start transaction. Sorry, Control Z, end transaction. Now next one, it's starting this request train. What is next one? We are selecting the flight rate. Once we set that, we wish to select the flight rate. Now fifth one, select flight. Select flight. Now copy this transaction. Come down. Now here. Now end transaction. Instant. Next, select flight. After that, we wish to do make payment, right? Correct. We wish to enter the credit card info. That one only, right? Now, where is this? So give 6. So make payment. Or I can say book flight also. Or make payment. Always make sure that the first letter of any word should be capital. Okay, if you see, if any word it's showing as capital, first letter is capital, we have to follow the same standards. Okay, now copy this. Now come down. Now, so this is the end of the request. Then next we user end. Now control home. Now this is the sign off. I can say now start transaction. Now click on 7. I can say give the transaction number is 7. Click. So sign off. Copy this. Now sign off. Okay. So like this, you can place the transactions. Now, if let's replay the script. Let me start the WebTours server. Where's the WebTours? Okay. Now let's replay the script and see the transaction names. The transaction status, either it's success or now let's maximize the output screen, and you can see the transaction status. So if you see started transaction, then ends, we'll see what happens. Now if you see what is the transaction end status, it's showing of launch URL, password status, right? And if you see the duration is nothing but the response time. Then again login started, then it will shows the end of the
login transaction. So like this, you have to define the name of the transactions. Okay, come on. You can define the transaction names for each step. Okay, so after completion of script recording also you can place the transactions, or during the script recording also you can place the transactions. Okay, now let's see that about yesterday, I can say on Friday. So we discussed about Bestcom, right? Now let me reopen the Bestcom script and will I can say we'll start record the Bestcom application. Okay, by defining the transaction names. Okay, so let me do one thing. Let me get the URL. Okay, no problems. Let me start recording. So my home.axpx. Okay, now let's start recording. Okay, yes. Okay, Chrome is running. Let me close this. Now click OK. Now let's record this and we'll do the transaction names defines during the script recording. Okay. Okay. Now I'm going to start the transaction. What is the start transaction? Now let me define the transaction for Bestcom. Now copy this. Now paste here. Now this is the second script. Assume that our third script. So what is the name? Application is Bestcom, right? Bestcom. And what we are doing? Bill payment. Correct. That is the scenario that we are going to do. Just for example, bill payment. Now copy this. Now cancel. Now click start and paste it. Now click on OK. Now we have to perform the step. So enter this. Now let me open the notepad plus plus. Where I have the password, right? This is the password. Copy this. Now paste here. Now click on sign in. Alright. Now what is the next transaction? Now I'm sorry. What is the next transaction? Now I'm sorry. Now let's take view bill, right? So click on view bill. Correct. Now what we have to do? Now we have successfully logged in. Now I'm going to end the transaction. Now I'm going to start transaction. What is next? Click on view bill. Now let's copy this and paste here. Cancel. Now start and place the transaction. Now click on OK. Now go to click on view bill.
Correct? Click on view bill. Right? Then click on make payment. Now we have to end the transaction since the step is completed, right? What is the next one? Click on make payment. Now let's take this. So Control C. Now paste. Click on make payment. Correct? Make payment of. This is the fourth step, right? Now copy this. Now start transaction. Click on make payment. Now go to here. Now click on make payment. Come on, make payment. Still it's loading the page. The request has not yet completed. So let's see. It's not captured, I guess. Okay, all right. So we got the successful page now. So end transaction. So before end, let's create one more transaction. So next one is, so just log out, do log out. Okay, we are not paying the bill. Okay, this is the name it's showing. Log out only. Log out. Okay, copy this transaction. Okay, now go to the app. Now end transaction. Since the click on make payment step completed. Now now so start transaction. Now click on OK. Now do the logout. Yes, successfully logged out. Now close the browser. Now end transaction. Now stop recording. Okay, so like this you can place the transactions. Okay, so let me close this record report. Now you can see the transaction names. So let me remove this unwanted data. I don't want unwanted data.
Okay. Now this is the launch URL page, correct? Now this is the unwanted request. Come down. Now you can able to say this also unwanted request. Google APIs. This is not our URL, right? Now remove this. Yes. Now if you see, it started the transaction, and this one also Google API not required. Remove this. And if you see this, right? Now this also here, this also you can remove. These are not required. Delete it. Okay. Now come down. Now you can see this login request, correct? Then if you see, once request ended, it automatically places the end transaction, correct? Next, click on view bill. So if you see that, so view bill, so request started, so view bill, then once request ended, you can able to see the end transaction. Next, click on make payment, right? Now next see the request. So this is the make payment request followed by end transaction. Next, log out. See session timeout, say timeout.axpx. Right. So like this, you can place the transactions in both the ways during the script recording or after script recording also you can place the transactions. Okay, this is the first step actually. So first, during if you take any business scenario, what we used to do, we used to start recording the business scenario, right? A business scenario steps. So first we have to place the transactions, then followed by do the correlation. Okay, for every applications, if you take remaining applications, if you are planning to do the correlation, so before start the I can say during the script recording, place the transactions. Once you get hands-on experience, then later you can, after script recording completion, you can place the transactions manually. Any confusion, guys, on the transaction part? Everyone? So no, no. Okay, so like this, you can place the transactions. Okay, now let me, you know, we have one more starting URL, right? Launch URL. Copy this and paste here. See URL of one. Okay, right. So like this, you can place the transactions for Bestcom. Okay, for this, I can say I don't want to keep all the transaction. You may get confusion. So I'm just giving, this is the standard. Either you can use TC or TS. So 01 is represents the first script, 02 represents second script here. 03 represents, which means third script, means third business scenario. Okay, any confusion, guys? Everyone on the transaction part? No, sir. Okay, so what you can do is, so you can first practice during the script recording, place the transactions. Okay, once you get hands-on experience, then later after script recording,
also you can place the transactions. Okay, all right. So that's about the long description of about the transactions, and the next concept called, so as of now, whatever values the server generated, we have correlated those values, correct? What about input values? What input values we used to give generally? If we take web tour application, what are the input values we have given? వెబ్ టూర్ అప్లికేషన్స్ లో ఏమేమి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాము? ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లాంచ్ లాగిన్ లాంచ్ యూఆర్ఎల్ ఏమైనా ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చామా? లేదు. లాగిన్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామా? యూజర్ రైట్. నౌ ఇఫ్ యు టేక్ ద రియాలిటీ, రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్, if you take Amazon or any websites, do you think each and every time ఓన్లీ ఒక యూజర్ మాత్రమే లాగిన్ అయి స్టెప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాడా? నో సార్. No. సో మెనీ యూజర్స్. So many users, which means, so then so many users are now. How our script will run with so many users? Now, if you take web tours only, ఇప్పుడు వెబ్ టూర్స్ తీసుకుంటే, సో వెబ్ టూర్స్ నేను ఇప్పుడు 100 టైమ్స్ రన్ చేస్తే 100 టైమ్స్ ఏ యూజర్ లాగిన్ అవుతాడు? జోజో అనే యూజరే కదా లాగిన్ అవుతాడు. ఎస్ సార్. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ 100 డేటా? నేను ప్రతిసారి ఒకసారి రన్ చేస్తే ఫస్ట్ యూజర్ రన్ అవ్వాలి, సెకండ్ టైం రన్ చేసినప్పుడు సెకండ్ యూజర్ రన్ అవ్వాలి, థర్డ్ టైం రన్ అయినప్పుడు థర్డ్ యూజర్ పిక్ అవ్వాలి, ఫోర్త్ టైం రన్ అయినప్పుడు ఫోర్త్ యూజర్ పిక్ అవ్వాలి, అంతేనా? లెట్స్ టేక్ 100 యూజర్స్ మీన్స్ 100 యూజర్స్ డేటా పిక్ అవ్వాలి. హౌ? That next concept will explain. So we have to parameterize user input data. We have to parameterize user input data. Okay, now for dynamic values, what we have to do? What we are doing with the dynamic values? We are doing correlation. Now for user input data, parameterization, the next concept called parameterization. Okay, one second. Okay, so let's go back to our class notes now. So next concept called parameterization. My spelling mistake. Parameterization. So what do you mean by parameterization? Parameterization nothing but to pass, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మల్టిపుల్ డేటాను పాస్ చేయాలి కదా, అంతేనా? మల్టిపుల్ డేటా is nothing but multiple input data, correct? To pass multiple user input data instead of
instead of same data. And meaning, so instead of same data, we have to pass multiple user input data called parameterization. Called parameterization. To pass multiple users input data, I can say multiple users input data instead of same data called parameterization. Clear, guys? Any confusion on the statement? To pass multiple user input data instead of instead of same data called parameterization. అంటే సేమ్ డేటా బదులు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ డేటాని పాస్ చేస్తున్నాం, అంతేనా? హౌ means we have to do some work. Okay, now so how means, so before that, how to do parameterization of input data, we have to discuss again two more topics called parameter types and methods. Parameter types, parameter methods. Array. There are different parameter types are there and parameter methods are there. Okay, now let's see that script in the script. Now what I have to do is, now I have to pass multiple input data, correct? How means I have to do the parameterization. How means, let's say the steps now. Now this is my input data, right? Now select the username, right click. Now there is an option called replace with parameter. Have you seen that option? Yes, sir. Yes. Now replace with parameter. Now create new parameter. Create new parameter. What is the one? Create new parameter. Now click on create parameter, where it shows the parameter name. What is my parameter name? Username only, right? We are parameterizing the username only, right? Yes. Now P underscore, P represents parameterization. C represents correlation. Now you got the why we are keeping the parameter names with C underscore P underscore parameter name. Correct. So C underscore name, it represents correlation parameter. P underscore with name, it represents parameter name. Parameterization of the name. Now username. Am I correct? Right. Now if you see here, it's showing parameter type. Now which I entered just now, right? Parameter types, parameter methods. There are different type of, I can say different parameter types are there, as well as parameter methods are there. That we can discuss in the, I can say, next further class. Now let's do that. Now I'm going to click on OK. Let's keep it as file. I can explain the different parameter types here, but for time being, keep it as by default value and click on OK. Now do you want to replace in other occurrences of this string? Don't click yes. Okay, until unless you are familiar. I'm sorry. If you are familiar, your request does not have the name called Jojo or maybe whatever. ఏం జరుగుతుందంటే క్లిక్ ఆన్ ఎస్ అని క్లిక్ చేసామంటే ఏదైనా రిక్వెస్ట్లో సేమ్ నేమ్ గాని ఉందంటే ఈ పారామీటర్ నేమ్ రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఓకే, దానికోసమని డోంట్ క్లిక్ రీప్లేస్ ఆల్. ఎప్పుడు నీకు తెలియనప్పుడు. ఒకవేళ నీకు తెలుసు,
నాకు అన్ని రిక్వెస్ట్లలో అలాంటి నేమ్ లేదన్నప్పుడు యూ కెన్ డూ ఎస్. Now if you see, find next. No, nothing is there, right? Now click on close. Now go here. Now we successfully parameterized the username. Correct? Now if you see, it's showing p underscore username with some highlighted color. Correct? Highlight అయిందా? ఇప్పుడు మనం పారామీటర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాము, ఆ జోజోని పిక్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ డేటా? డేటా ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఉండాలి కదా. Right? Where it store that data means that data will be stored in the parameter file. That it stores the data into the parameter file. Where I can find out mean, so to see the data, the shortcut key called as Control L. To see my data, so the shortcut key is Control L. Now if you see Control L, oh okay, it's giving this, no problems. Now you can just click on here parameters. If you click on the parameters, you can able to see the data. Correct? Can you able to see my username data? Yes. Yes, sir. So now ఇప్పుడు నేను 100 డేటా ఇవ్వచ్చా ఈ పారామీటర్ ఫైల్లో? ఎస్, ఇవ్వచ్చు. Yes. ఎలా అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ విత్ నోట్ప్యాడ్. Click on edit with notepad. Now I'm just giving the dummy data ఇస్తున్నాను. We can create the user IDs. Say save, no close. Did you see? It's added 7 data. 7 data add అయిందా? Yes. That's called as parameter data. ఎక్కడ అయింది? parameter file. ఏ ఫైలు? ఫైల్ నేమ్ ఏముంది? User dot p underscore username dot dat file. Dat file. The extension is dat file. కదా. ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ పాత్. నౌ క్లోజ్ దిస్. ఇప్పుడు నా స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? డి డ్రైవ్లో సేవ్ చేస్తున్నాను, అంతేనా? డి డ్రైవ్లోనే కదా. సో గో టు ద స్క్రిప్ట్. నౌ ఓపెన్ దిస్ script name and you can able to see the my okay, let me save this. Now if you see another file name p underscore username dot dat file. Yes, sir. Now దీన్ని మనం నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేద్దాం. డేటా ఉందా లేదా? మనం ఇప్పుడు 7 డేటా యాడ్ చేసాం కదా. Now right click, open with నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. Select notepad, click on OK. ఉందా నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డేటా? Sir. Yes. So you got right. Now where the my parameter file will store? ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది పారామీటర్ ఫైల్? ఇన్సైడ్ ద స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్. అంతేనా? ఇన్సైడ్ ద స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్. Okay, right. Let's go back. Now here. Now ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ కూడా పారామీటరైజేషన్ చేయాలి కదా. చేయాలి వద్దా పాస్వర్డ్ని? చేయాలి సార్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ యూజర్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్స్, అంతేనా? రైట్. నా నాకు ఇప్పుడు ఒక సినారియో, నేను ఒక సినారియో ఇస్తాను.
నాకు ఇప్పుడు ఇలాంటి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాకుండా నాకు ఒక 50 ఫీల్డ్స్ ఇన్పుట్ డేటా ఇవ్వాలనుకుందాం. నాట్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, సమ్ అదర్ ఇన్పుట్ డేటా. అంటే అదర్ ఇన్పుట్ డేటా అంటే సమ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సెర్చ్ ఫ్లైట్ ఉంది, సో అరైవల్ సిటీ ఉంది, డిపార్చర్ సిటీ ఉంది, రైట్? అరైవల్ డేట్ ఉంది, డిపార్చర్ డేట్ ఉంది కదా. నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ డేటా కంటే యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ అరైవల్ సిటీ కానీ డిఫరెంట్ ఐ కెన్ సే అరైవల్ సిటీ, డిపార్చర్ సిటీ, ఈ 4 ఇన్పుట్ డేటాకి now what is the best way to create the file? What is the best way to create the file? 4 different files create చేయడం బెస్ట్ వేనా, లేదా ఒకే ఫైల్లో 4 ఇన్పుట్ డేటా ప్లేస్ చేయడం బెస్ట్ వేనా? ఒక ఫైల్ సార్. ఒక ఫైల్ ఎందుకు? కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఇట్ ఈజీ టు యాక్సెస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్. That's correct answer. That's correct answer. That correct answer. Performance is good, sir. Not performance is good. Okay. Users understand easily, sir. Yes, correct. Now, నాకు ఇప్పుడు 50 ఇన్పుట్ డేటా ఉంది అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్, 50 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ డేటా. సో కెన్ ఐ క్రియేట్ 50 డిఫరెంట్ ఫైల్స్? ఐ కెన్ క్రియేట్, బట్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు ఓపెన్. నేను ఒక డేటా అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, 50 ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసి నేను డేటా అప్డేట్ చేయాలి కదా, అంతేనా? Yes, sir. Yes. Instead of that, create one file, keep all 50 data, which is easy. One file 50 data easy kada? Yes, sir. Yes. So that is the reason, don't create a separate file for separate inputs. Create one file, keep all input data into the single file. Okay? Now, ఇప్పుడు ఎలా యాడ్ చేయాలి నేను డేటా? నాకు ఇప్పుడు 50 డేటా ఉంది అనుకుంది, 50 డిఫరెంట్ డేటా. నేను 50 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయాలా వద్దా? ఫస్ట్ కాలం ఫస్ట్ డేటా అంటే యూజర్ నేమ్ డేటా, సెకండ్ కాలం పాస్వర్డ్ డేటా, థర్డ్ కాలం అరైవల్ సిటీ డేటా, ఫోర్త్ కాలం డిపార్చర్ సిటీ డేటా, ఫిఫ్త్ కాలం క్రెడిట్ కార్డ్ డేటా, సిక్స్త్ కాలం మేబీ ఫస్ట్ నేమ్ డేటా, సెవెంత్ కాలం డేటా లాస్ట్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ గివింగ్, విచ్ మీన్ అప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ డేటా పిక్ చేసుకుంటుంది, సెకండ్ కాలంలో సెకండ్ డేటా అంటే సెకండ్ కాలంలో ఫస్ట్ డేటా పిక్ చేసుకుంటుంది, థర్డ్ కాలంలో డేటా పిక్ చేసుకుని ఫోర్త్ కాలంలో పిక్ చేసుకుంటుంది. am I correct? Right? So let me give the example. So p underscore username comma p underscore password comma p underscore arrival city comma p underscore departure city. కరెక్ట్? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇక్కడ? సో యూజర్ నేమ్లో జోజో ఇవ్వాలి, కామా పాస్వర్డ్లో పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, కామా అరైవల్ సిటీ లెట్స్ టేక్ లండన్, నెక్స్ట్ డెన్వర్, డిపార్చర్ సిటీ ఈస్ డెన్వర్, నెక్స్ట్ యూజర్ లెట్స్ టేక్ లోకేష్ ఎగ్జాంపుల్. సో password is test, so he is planning to travel Paris to Sydney. Right? Can I give like this input data in one file? ఇవ్వచ్చా ఇలా ఇన్పుట్ డేటాని? Yes, we can do that. Now how means we'll see that part. Okay, now go back here. now ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, పాస్వర్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసి పారామీటరైజేషన్ చేయాలి కదా. now right click, replace with parameter, create new param,
ఇప్పుడు నేనేమి ఇవ్వాలి? నా పారామీటర్ నేమ్ p_, పాస్ పాస్వర్డ్. అంతేనా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడే నువ్వు క్లిక్ ఆన్ ఓకే చేసావంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ క్రియేట్ ఏ సపరేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. బట్ మనకు అది కాదు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఈ పారామీటర్ నేమ్ ని p_, యూజర్ నేమ్ యొక్క డేటా ఫైల్లో ఒక కాలంని మనం యాడ్ చేయాలి. అంతేనా? సెకండ్ కాలం అనుకుందాం. ఫస్ట్ కాలం యూజర్ నేమ్ పిక్ చేసాం. సెకండ్ కాలంలో ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ యాడ్ చేయాలి కదా మనం. అదే కదా ఇది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ కాలం. Correct? Now let's go back here. Now don't click OK. Then click on properties. Don't click OK. Click on properties. OK click చేయొద్దండి. OK click చేశారంటే it create a separate file. Okay. Now click on properties. Now I'm sorry. ఇప్పుడు నేనేం ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? p_, యూజర్ నేమ్ ఫైలే కదా నేను పిక్ చేసుకోవాలి. ఎస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తోంది? p_, పాస్వర్డ్ డాట్ ఫైల్ అని ఉంది. బట్ నేను క్లిక్ ఓకే చేస్తే గానీ అది క్రియేట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? బ్రౌజ్ చేస్తున్నా. పిక్ చేసుకోవాలి కదా p_, యూజర్ నేమ్ డాట్ ఫైల్. బ్రౌజ్ ఉందా ఫైల్? ఎక్కడుంది? నా స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్లో. ఇదే నా స్క్రిప్ట్ నేమ్ TC01 ఫ్లైట్ బుకింగ్. మీకు ఇక్కడ నుంచి కావాలంటే జస్ట్ స్క్రిప్ట్స్లోకి వెళ్ళి సో TC01 సో సెలెక్ట్ p_, యూజర్ నేమ్ ఫైల్. ఇప్పుడు ఏముంది? ఫస్ట్ కాలంలో ఏముంది? డేటా యూజర్ నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? సెకండ్ కాలం క్రియేట్ చేయాలా? సో యాడ్ కాలం, నాట్ రో. కాలమే కదా మనం యాడ్ చేయాల్సింది. ఎస్. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ కాలం. ఇప్పుడు కాలం నేమ్ ఏమి ఉంది? p_, పాస్వర్డ్. ఎందుకు? మనం పారామీటర్ నేమ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం ఫస్ట్ లోనే కదా. రైట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్రియేట్ అయిందా? నెక్స్ట్ కాలం p_, పాస్వర్డ్ కాలం. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసామంటే సెలక్షన్ కాలం బై నంబర్ ఏముంది? 2 ఉంది. సెకండ్ కాలమే కదా మనం పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసింది. రైట్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ ఎస్. సో ఇట్ వోంట్ షో ఎనీథింగ్. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే. Click on close. Now go here. Now you can able to see the two parameters. Now if you open the parameters, click on these parameters, you can see the username, p_, username and p_, password. ఎక్కడుంది? ఏ ఫైల్లో ఉంది? ఆ ఇన్పుట్ డేటా p_, username అనే డేటా ఫైల్లో ఉంది. అంతేనా? Right. Now edit with notepad. You can give the some dummy data for password. Say password కూడా ఇవ్వాలి కదా మనం. రేపు క్రియేట్ చేద్దాం. యూజర్ ఐడీస్ రేపు క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. వెబ్ టూల్స్కి అలాగే JPEG స్టోర్కి కూడా డేటా క్రియేట్ చేద్దాం. నా సేవ్ కంట్రోల్ ఎస్ చేసావంటే ఇప్పుడు నేను 100 డేటా పాస్ చేయాలంటే 100 డేటా యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. చేయొచ్చు. సో నేను 100 టైమ్స్ రన్ చేశాను అనుకోండి, 100 టైమ్స్ డిఫరెంట్ డేటా పిక్ అవుతుందా? అంటే డిఫరెంట్ యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారా అప్లికేషన్లో? ఎస్. So like this, you have to parameterize
your input data. But there are lot of things are there. What is this select next row? What is update value? What do you mean by comma delimiter? First data line, by number, by name, ఇవన్నీ ఏంటనేది ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం కోరిలేషన్లో ఎలా నేర్చుకున్నాం? ఫస్ట్ ఎలా డైనమిక్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేయాలో నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఎలా కోరిలేషన్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. కోరిలేషన్కి ఎలా బౌండరీస్ ఐడెంటిఫై చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత కోరిలేషన్ ఫంక్షన్లో ఏమేమి ఆట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. 1 by 1 నేర్చుకున్నాం కదా. సో సిమిలర్లీ we can learn 1 by 1 option in the parameterization concept. Okay guys, సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. యూజర్స్ ఐ కెన్ సే యూజర్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, అంటే పారామీటర్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ ఐ కెన్ సే ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు ఏం టచ్ చేయలేదు. ఏది పారామీటర్ టైప్స్, పారామీటర్ మెథడ్స్ జస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాం మీకు అవేర్నెస్ కోసం. సరే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్ టైప్స్ ఆర్ దేర్, పారామీటర్ మెథడ్స్ ఏమేమి పారామీటర్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, పారామీటర్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాం. ఓకే, in tomorrow class we can focus on parameter types followed by parameter methods. Okay, any confusion guys so far? No. Everyone, any confusion No. or any No, doubts? sir. No, sir. Okay, so let's meet up tomorrow at the same time and we can continue on the parameterization concept. But please, you guys, please start practicing. And I'm asking the question like, have you anyone completed the correlation concept for at least any one script? Yes, Sama. Okay, so remaining guys, please try to practice. If you start practice, then only you will get the questions in your mind. Doubts, confusions, you will get it. Practice చేయకపోతే ఏమీ రాదు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ క్లాస్ వింటే వర్క్ అవ్వదు. నేను ఫస్ట్ నుంచి డే 1 నుంచి ఇది చెప్తూ ఉన్నాను. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అండ్ టుమారో ఐ విల్ షో యూ ద, నేను ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ యాడ్ చేశాను కదా, రియల్ టైంలో ఇలా ఉంటాయి, ఇలా డిఫైన్ చేయాలి అనేది. సో టుమారో ఐ విల్ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ అది టెస్ట్ కేస్ 03 అని బెస్ట్ కామ్ ఉంది కదా, అది TC03 అనేది కరెక్ట్. TC03 పర్టికులర్ ఇవ్వాలా లేదా మనం వేరే ఆధార్ నెంబర్ అంటే మనకి TC01 ఇచ్చాము. అది అవును, ఎందుకు ఇచ్చామంటే మనకి 3 అప్లికేషన్ అంటే 3 బిజినెస్ సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ ఇదేంటి, వెబ్ టూర్స్ ఫ్లైట్ బుకింగ్ అనేది ఒక సినారియో, కరెక్టా? ఓకే. సెకండ్ సినారియో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఓటర్ ఐడి ఎగ్జాంపుల్, అది TC02 అని ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చి బెస్కామ్ అనుకున్నాం, అందుకని TC03 ఇచ్చాను. అలానే అంటే దానికి 3 ఇవ్వాలా, ఫస్ట్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే ఇవ్వచ్చు. బట్ నీకు ఒక బిజినెస్ సినారియోస్ అన్నప్పుడు మీకు ఒక శాంపుల్ బిజినెస్ సినారియోస్ చూపిస్తాను నేను రేపు. శాంపుల్ కాదు, రియల్ టైమ్ది. నా అప్లికేషన్స్ కొన్ని మాకు 12 to 13 అప్లికేషన్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి మాకు డైలీ బేసిస్లో. సో మీకు ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ చూపిస్తాను. శాంపుల్ అప్లికేషన్లో బిజినెస్ సినారియోస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈచ్ బిజినెస్ సినారియోకి ఎలా ట్రాన్సాక్షన్స్ డిఫైన్ చేసాం అనేది రేపు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. సో దట్ మీకు కొంచెం ఆ కన్ఫ్యూషన్ వెళ్ళిపోతుంది. అలా ఓకే అన్న, ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం రెస్పాన్స్ టైం కనుక్కోవడానికి వస్తుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇది మాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఉండాలి? అంటే మినిమం ఐ మీన్ 2 seconds. అది క్లయింట్ టు క్లయింట్ అనమాట. మామూలుగా అయితే యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ వెబ్ అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్కి అయితే
the response time should not cross more than 5 seconds. అంటే వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. అదే ఏపీఐస్కి అయితే 0.5 సెకండ్స్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. మీకు అవి శాంపుల్ ఎస్ఎల్ఏ కూడా చూపిస్తానులే రేపు. సో ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు. ఓకే, సో నేను నా అప్లికేషన్ నా క్లయింట్ మిషన్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు నేను చూపిస్తాను మాకు ఎస్ఎల్ఏస్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం ఎస్ఎల్ఏ ఎంత ఫర్ ఏపీఐ అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ అన్నాం కదా మన ప్రోటోకాల్. వెబ్ సర్వీసెస్ ఏపీఐస్ 0.5 సెకండ్స్ లేదా 1 సెకండ్ ఇలా ఉంటుంది రెస్పాన్స్ టైం ఎస్ఎల్ఏ. అదే వెబ్ బేస్డ్ అయితే 5 సెకండ్స్, డిపెండ్స్. కొన్ని 5 సెకండ్స్ ఉండొచ్చు, కొన్ని 10 సెకండ్స్ ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్. బట్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ రెస్పాన్స్ టైం ఈస్ లెస్ దెన్ 5 సెకండ్స్. అది స్టాండర్డ్, బట్ అన్నిటికీ అదే స్టాండర్డ్ అప్లై చేయలేం కదా. అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ అండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ స్టాండర్డ్స్ క్లయింట్ ఇస్తాడు. ఓకే, నా అప్లికేషన్ యొక్క రెస్పాన్స్ టైం నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను. లెట్స్ టేక్ బెస్కమ్ అనే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను అనుకున్నాను. సో నేను ఏం చెప్తానంటే నాకు క్లిక్ ఆన్ పేమెంట్ అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ మోర్ దెన్ 5 సెకండ్స్ అంటాను. అంటే నా రెస్పాన్స్ టైం యొక్క ఎస్ఎల్ఏ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటారు అనమాట. ఆ ఎస్ఎల్ఏ బ్రీచ్ అవ్వకూడదు, అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క రెస్పాన్స్ టైం మోర్ దాన్ 5 సెకండ్స్ రాకూడదు. అలాగే క్లిక్ ఆన్ వ్యూ బిల్ అని ఉంది. వ్యూ బిల్ అని ఉంది కదా, వ్యూ బిల్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ మోర్ దాన్ 10 సెకండ్స్. సో అలా నేను ఎస్ఎల్ఏ ఇస్తాను మీకు. నేను ఇప్పుడు క్లయింట్, నా అప్లికేషన్కి నేను ఎస్ఎల్ఏస్ మీకు ఇస్తాను. సో అలా ఉంటుంది రెస్పాన్స్ టైం ఎస్ఎల్ఏ. ఒకవేళ అది ఎక్సీడ్ అయితే మనం హ్యాండిల్ చేయాలా లేకపోతే డెవలపర్స్ కి మనం రిజల్ట్స్ పంపించినప్పుడు మనం హైలైట్ చేసి పంపిస్తాం. సో దీస్ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అబ్రోవ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్సీడెడ్ యాజ్ పర్ ఎస్ఎల్ఏ అని వాళ్ళు డెవలపర్స్ ఫిక్స్ చేయాలి దాని కోడ్. నిన్న ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు కదన్న, అది టాస్క్ ఏమి ఇచ్చాను బా 1 సెకండ్. అదే రిప్రజెంట్ ఐ మీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, కరెక్ట్. ఫైండ్ అవుట్ చేసారా? స్ట్రింగ్ మ్యాచింగ్ కోసం. స్ట్రింగ్ మ్యాచింగ్ ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? మ్యాచ్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ అంతేనా? స్ట్రింగ్ మ్యాచ్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్ ఇస్తుంది. డాట్ రిప్రజెంట్స్ అంత డీటెయిల్ గా చూడలేదన్న నిన్న. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేయండి మళ్ళీ ఈరోజు. ఓకే, ఇఫ్ నో దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏంటి డాట్ టు స్టార్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో క్వశ్చన్ మార్క్ స్టార్ ప్లేసెస్ లో కూడా చాలా ఫ్లాష్ అట్లా మారుతుంది కదా ఒక్కొక్క దానికి. అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఆ స్టార్ ఉన్న ప్లేస్ లో స్టార్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న ప్లేస్ లో మళ్ళీ స్టార్ ప్లస్ ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్ బదులు ప్లస్ ఉంటుంది. ఓకే, లేదంటే గ్రేటర్ దెన్, ఐ కెన్ సే గ్రేటర్ దెన్ కాకుండా ఇలా అప్ సింబల్ ఉంటుంది. అప్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ని రివర్స్ ఫార్మాట్ లో పెట్టామంటే, అరే గ్రేటర్ దెన్ అంటే లెస్ దాన్ రివర్స్ ఫార్మాట్. ఓకే, అది నేను చెప్తానులేండి. ఆప్షన్స్ ఎలా డిఫరెంట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టార్ బదులు ప్లస్ ఉంటుంది, లెస్ దాన్ సింబల్ అని ఉంటుంది. అంటే రివర్స్ ఆర్డర్ లో పెట్టామంటే టాప్ లో ఎలా వస్తుంది, అది నేను చెప్తాను ఎలా ఉంటుంది అని. ఆల్రైట్ గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎస్ సార్, డాక్యుమెంటేషన్ సెండ్ చేస్తాను సార్, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఎస్ పంపిస్తాను, డాక్యుమెంటేషన్ పంపిస్తాను, ఈరోజు పంపిస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే.
ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవ్రీవన్? ఓకే, నో క్వశ్చన్స్. ఈరోజు రికార్డెడ్ సెషన్ ప్లస్ క్లాస్ నోట్స్ మీకు పంపిస్తాను. ఐ గెస్ ఫ్రైడే పంపించాను అనుకుంటాను మీకు. పంపించినారు సార్, సెండ్ చేసినారు. సో ఈరోజు పెండింగ్ ఉంది. ఓకే, క్లాస్ నోట్స్ ప్లస్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ రెండు పంపిస్తాను. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కోరిలేషన్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే గైస్, చలో దెన్. థ్యాంక్ యూ గైస్.